Good morning. So is the screen visible to you? Yes. Let's go and let's just wait for a few seconds. Okay. That I'll just share the screen and we'll start the session very shortly. So what are the concepts that we have discussed in last class? That is OOPS concepts, right? So in OOPS concept, we have covered this what is encapsulation, inheritance, abstraction, and polymorphism. So one concept we have left with that is nothing but nested interface. This concept I have told that we'll discuss in the next class, right? Nested interface concept. So we haven't discussed that. We'll start with that and we'll continue with the keywords. What is the static keyword? And finally, this super will go one by one in detail. So first, when come to an interface concept, right? So what is a nested interface? What is a nested interface? What is an interface? Interface అంటే ఏంటండి పోనీ it is a blueprint of a class, but it is not actually a class. Interface అనేది just it will look like a class. Like మనం class name ఎలా రాస్తామో interface and name అనేది రాస్తాం. Just it will be a like a class, but it is not actually a class. Class లో ఏంటి మనకు fields methods ఉంటాయి. Right. That methods will be కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి దాంట్లో మనకి ఇంటర్ఫరెన్స్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అనేవి ఉంటాయి వి కాంట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ right so we can't give the implementation part there so that yes so we can't give the implementation part there interface nested loop అంటే ఏం చెప్తాం నార్మల్ గా loop inside a loop right so coming to the nested interface concept interface within an interface or interface within a class okay that is nothing but a nested interface let's see an example called I'll just create a class name okay smart home this is my class inside this class I'll create an interface name called device inside this I'll create methods what is it void turn on so as this is an interface lo method kabatti will I can I use the implementation part here yes why we can't use the implementation part implementation అంటే ఏం లేదండి so if I give here whatever the statements system statements కానీ ఏమైనా statements it is nothing but implementing some statements in it అని ఈ మెథడ్ turn on అనేది ఒక మెథడ్ కదా so it is saying abstract methods do not specify a method as it is an abstract method interfaces లో methods అనేవి abstract methods అంటే implementation ఏమి ఉండదు so that it will throw an error like this మనం semicolon ఎందుకు పెడతాము it tells that it is the end of the statement kada so as it don't have any implementation part I'm just ending the statement there so again I'll write another method called turn off turn off my as my method
right? So now after this, I'll create another class in order to implement whatever it is there. So class smart light. Okay. Implements ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము బికాస్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ లో మనం ఏం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు కాబట్టి ఒకవేళ ఇంటర్ఫేస్ లేకుండా క్లాస్ ఉంటే ఎక్స్టెండ్స్ రైట్ సో ఇంప్లిమెంట్స్ ఇది డైరెక్ట్ డివైస్ అన్నా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మనకు క్లాస్ లోపల ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా సో స్మార్ట్ హోమ్ డాట్ డివైస్ రైట్ so again what I should create here methods in it public void turn on so here I'll give my implementation part what is it sys out in this I'll write smart light this I'll write smart light is on or turned on whatever you want you can write right? Turn on. I'll write another method called public void yes turn off and for this also I'll give the implementation part so sys out inside this okay light is turned off right so I have used this what is after ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ క్లాస్ లో మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఉంటుంది కదా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ I have created a main class and this I have written the main method so what is my next step I should create an object for which class చెప్పండి స్మార్ట్ లైట్ కి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు లైక్ హౌ స్మార్ట్ లైట్ స్మార్ట్ హోమ్ కి క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు ఈవెన్ లైక్ సి స్మార్ట్ హోమ్ డాట్ డివైస్ కి క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ ఏదైతే పెట్టామో దాన్ని క్రియేట్ చేయాలి సో స్మార్ట్ డివైస్ SD అని అనుకుందాం ఈక్వల్ టు న్యూ స్మార్ట్ హోమ్ డివైస్ కి క్రియేట్ చేయలేం మళ్ళీ స్మార్ట్ లైట్ కే రాయాలి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడే కదా ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ ఉండేది ఇదే కదా స్టేట్మెంట్స్ రావాల్సింది సో మనకి ఏ క్లాస్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే రావాలో అది న్యూ పక్కన ఆ క్లాస్ పెట్టాలి సో స్మార్ట్ లైట్ right so now SD dot turn on is one method yes SD dot turn off
Finished. So this is ఇక్కడ smart home dot device అని పెట్టినా ఇక్కడ మాత్రం స్మార్ట్ లైటే పెట్టాలి. వాట్ ఎవర్ ద క్లాస్ ఇట్ ఇస్ దేర్ దట్ వి షుడ్ కీప్. లేదంటే స్మార్ట్ లైట్ ఎస్ఎల్ ఎస్డి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ దేర్ యూ కెన్ కీప్. సో ఐల్ జస్ట్ సేవ్ ఇట్ and run. Smart light is turned on and light is turned off. We are getting the statements with the implementation part. Same as ఇదే ప్లేస్ లో ఇంటర్ఫేస్ పెట్టాను అనుకోండి. సో ఇంటర్ఫేస్ విత్ ఇన్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది. ఓకేనా? చేంజింగ్ ఏం లేదు. క్లాస్ బదులు ఇంటర్ఫేస్ పెడతాం అంతే. ద ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ద సేమ్. That is the concept of nested interface. So that nested interface, it might be the interface inside an interface anna avvachu, interface inside a class anna avvachu. The process will be same, right? So clear? So can I go to the next module? So let's see. Vijayalakshmi garu. Are you there? Yes, ma'am. So have you listened to this concept? Nested interface, like Yes, how we'll be yes, ma'am. implementing Yes, the part, everything. Clear? Is there any other doubts in the OOPS concepts? ma'am. Or forgot to ask you, I have given an homework for you guys. Have you completed it? That calculator part, area of a square. Right? What about you, Vijaya? It's completed, ma'am. So can you share your screen and show me the program? If it is completed. In laptop, ma'am, it's not bringing the office. I'm in office now. Okay. So whenever you return to home, please send that code in the zip file Yes, format in the sure, group, ma'am. okay? Sure. Yes, And yes, ma'am. I'll just check after the class for you guys, okay? So clear? Ochinda output ochinda emanna doubts emanna unnaya dantlo? Clear, right? Okay. So now we'll go into the keywords. As we all know that static is a keyword, final is a keyword, this is a keyword, super is a keyword. These are all the keywords, right? So we'll go one by one, like static variable emundi, static methods emunnai, and static blocks. Static block em chestundi? It will execute whenever a class is loaded. Blocks lo two types, static block, non static anna, instance block anna okate ani cheppanu. So static block eppudu execute avutundi? Whenever a class is loaded, it will be executed, right? So now we'll just go and see whatever it is there. So for that, I have created a class called main. So always remember static variable anna, static method anna, that will be the class reference. A class ki refer ayye untundi. Instance object ki reference kadandi, class ki reference. So I will create an object first here. Static int age. This is my declaration part, right? If I want to assign the value for it, I'll be assigning like this. This is my static variable initialization. Static ani pette, it is a static variable. And normal ga int age is equal to 30 ante adi oka variable with the int data type. If I keep the static there, so then it will be known as the static variable, right? So now I'll create a method for it. So what will be my method? Static void, let it be display. Okay. In this, I'll write the statement. Age is 30. Okay. Or the display details, whatever you want, you can write. So normal ga manamu age అనేవి variables అనేవి declare చేసుకున్న తర్వాత methods declare తర్వాత what is the next step I'll do? I'll create a main method in order to execute it, right? So public static void main
string args. ఈ పారెంథెసిస్ అనేవి చూసుకుంటా ఉండాలండి. ఎక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేసినా ఇట్ విల్ గో. సో ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ అ మెయిన్ మెథడ్, వాట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ స్టెప్? నార్మల్ గా వాట్ ఈస్ దట్? విల్ డూ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. యాజ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ క్లాస్ ఇస్ అ స్టాటిక్ అనేది క్లాస్ రెఫరెన్స్ అని చెప్తున్నాను కాబట్టి విల్ నాట్ యూస్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ దర్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ I'll use the system dot out dot print ln of. సో నార్మల్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఓ డాట్ ఏజ్, ఓ డాట్ డిస్ప్లే ఇన్ ద ప్రీవియస్ వేర్ ఇట్ ఇస్. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎస్డి ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ కదా, ఎస్డి అనేది ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ కదా. సో ఎస్డి డాట్ మెథడ్ నేమ్, ఎస్డి డాట్ మెథడ్ నేమ్ ఇలా చేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినా కూడా సిస్టమ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో ఓ డాట్ ఏజ్ అని ఆ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇస్తాను. ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, యాజ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్ ఇస్ అన్ క్లాస్ రెఫరెన్స్ కాబట్టి క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో మెయిన్ dot age. Okay, in order to call the static variable, main dot, what is my method name here? Display. Right, ఇక్కడ క్లాస్ స్టాటిక్ అనేది క్లాస్ రెఫరెన్స్ కాబట్టి we don't use any object creation or the object references. Instead we'll use the class reference. Class reference అంటే ఏంటి? మనం క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే పెట్టుంటామో దానికి డాట్ ఏజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ ద వేరియబుల్. అదే మెథడ్ కంటే క్లాస్ రెఫరెన్స్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఏజ్ 30, డిస్ప్లేలో ఏముంది? ఏజెస్. అర్థమైందా? సో ఇది అంటే ఏంటి మేడం, మనం నార్మల్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేమా ఏంటి అని చెప్తే వి కెన్ డూ, బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా. సో ఇంట్ salary equal to 2000 అని ఇచ్చాను. I haven't used any, what is it, static అని ఏం యూజ్ చేయలేదు. It is a normal declaration of a variable. So for this I'll write void or public void అని కూడా రాయొచ్చు. Public it is not mandatory, and public void I'll write display 1 is my method. ఎందుకంటే డిస్ప్లే ఆల్రెడీ యూజ్ చేశాను కాబట్టి. And then here I'll write system dot out dot print ln of salary is 3000 అని రాస్తా. డిఫరెన్స్ నార్మల్ గా 2000 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి. సో ఇక్కడ కూడా I'll change the 23. సో సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు నాకు వస్తుంది అవుట్పుట్. ఎందుకు? we haven't created any object for it. స్టాటిక్ అని చేస్తే క్లాస్ రెఫరెన్స్ తోనే మనం రాసేస్తాము. when I'm not mentioning the static here, I need to create an object for it. How I will be creating an object? Class name m or whatever it is there equal to new and class name. So now so system dot or dot print ln of, what is my object reference here? M dot salary and M dot method, what is it? Display 1.
right? So now run it. See, first static variable age 30 and age is 23. That is the static method and the static variable. So next normal variable 2000 and normal instance ga create chesina salary. Clear? So మనం స్టాటిక్ వేరియబుల్ కి స్టాటిక్ మెథడ్ కి యూజ్ చేస్తున్నామంటే we no need to create an object for it. We can directly initialize the class reference and then we can write the methods and objects. When we are declaring it as a normal ante we should create an object for it. Clear? Static variable and static method. Instance method అన్నా లేదు Yes, ma'am. నార్మల్ డిక్లరేషన్ అన్నా ఒకటే. Don't get confused. Instance of a class ante ఏంటని it is nothing but object creation. Object ఏ కదా instance of a class అంటాం మనం. సో static variable, static method అనేది మనం యూస్ చేస్తున్నప్పుడు there is a no need of creating an object in the main method. Instead we can directly use the class reference in order to get the variables or the methods in it. Like ఎలా అంటే ఇలా. The class name dot age. Age ఎందుకు ఇక్కడ ఇచ్చానంటే as I have declared the age వేరియబుల్స్ అనేది అక్కడే డిక్లేర్ చేశాను కాబట్టి. సో మెథడ్ లో ఏముంది డిస్ప్లేస్ మై మెథడ్ కాబట్టి క్లాస్ రెఫరెన్స్ విత్ ద డిస్ప్లే. అలా కాకుండా నార్మల్ గా స్టాటిక్ కీవర్డ్ లేకుండా ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి నార్మల్ గా స్టాటిక్ లేకుండా ఒక మెథడ్ డిక్లేర్ చేస్తే ఐ షుడ్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇట్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ద్వారా I can get the access of methods and variable answers, right? So this is about the static variable and static methods. Now we have a block called static block అని చెప్పాను. Block అంటే ఏంటండి whatever we write in the curly braces it is considered as static block. Sorry, block. మనకి దాంట్లో two types, static and non-static. Static is nothing but whatever స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని ఒకటి ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది, నాన్ స్టాటిక్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయదు. అంటే ఎలా అంటే సో థింక్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ అ స్టాటిక్ బ్లాక్ హియర్. స్టాటిక్ అని మెన్షన్ చేసి కర్లీ బ్రేసెస్. సో ఆ బ్రేసెస్ లో ఏవైతే ఉంటుందో దాన్నంతా స్టాటిక్ బ్లాక్ అంటాం. సో స్టాటిక్ బ్లాక్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ గివ్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ఫర్ ద స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. సో ఇక్కడ స్టాటిక్ ఇంట్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 అని ఇచ్చానా, int salary is equal to 2000 icha. So this is my static variable, this is not my static variable. So I'll just give it declaration part istanu for your clear understanding. So I have declared a static variable called age and normal variable called salary kada. Ippudu ikkada age is equal to 30 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, it will take because it is a static variable kabatti. అదే నేను సాలరీ ఈక్వల్ టు 2000 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్రర్? కాంట్ మేక్ స్టాటిక్ రెఫరెన్స్ టు ద నాన్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్. స్టాటిక్ బ్లాక్ లో ఏదైతే రాస్తున్నామంటే దాట్ మస్ట్ బి ద స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఇట్ కాంట్ యాక్సెస్ ద నాన్ స్టాటిక్. నాన్ స్టాటిక్ అంటే నార్మల్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ లేకుండా మనం ఏం దాంట్లో పెట్టలేం. సో దాట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ బ్లాక్, రైట్? Clear this concepts? So when comes to the static block, it is used to only initialize the static variable. It will not allow the non-static variable. Like just now we have seen salary pette, it is showing an error called can't make a static reference to a non-static field. ఒకవేళ లేదు బలవంతంగా నేను ఇక్కడ సాలరీ అని పెట్టేసి ఇక్కడ డిస్ప్లేలో ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్ లోనే ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ డిస్ప్లేలో వాట్ ఈస్ ఇట్ హియర్, రైట్? సో స్టాటిక్ వాయిడ్ మెథడ్ కదా, స్టాటిక్ మెథడ్ అది. సో ఇక్కడ నేను సాలరీ అని కొట్టాను అనుకోండి, మళ్ళీ ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఏంటి? కాన్ మేక్ అ స్టాటిక్ రెఫరెన్స్ టు ద నాన్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్. మనం స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని యాక్సెస్ చేయగలం స్టాటిక్ బ్లాక్ లో. అదే నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి? See, it is getting accessed. దీని యాక్సెస్ మనం ఎక్కడ ఇవ్వాలి? నార్మల్ మెథడ్ లో ఇవ్వాలి. స్టాటిక్ లో పెడితే మళ్ళీ రాదు. క్లియరా?
So about the static block, variable and the methods. A little bit confusion will be there. Understand the concept. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, విల్ సీ దాట్. మీ డౌట్ ఏంటి? అవుతుంది. మనం నాన్ స్టాటిక్ లో ఏవన్నా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండి. అది స్టాటిక్ కానీ ఫైనల్ కానీ ఏదన్నా చేసుకోవచ్చు. కానీ స్టాటిక్ లో మాత్రం స్టాటిక్ ఒక్కటే చేయాలి. అర్థమైందా? ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ డౌట్. సో మీకు ఏం వచ్చిన డౌట్, ఇప్పుడు మనం స్టాటిక్ బ్లాక్ లో యూస్ చేసేటప్పుడు స్టాటిక్ వేరియబుల్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా మేడం. ఇప్పుడు నాన్ స్టాటిక్ లో స్టాటిక్ యూస్ చేయలేమా అంటే వీ కెన్ యూస్ ద నాన్ స్టాటిక్ ఇన్ ద స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ లో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ యూస్ చేయొచ్చు, నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ యూస్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ద స్టాటిక్ బ్లాక్, it is must and should it is used to initialize only the static variables. It will not allow the non-static variables. Okay, yes, so that is about the static. Clear? So we have covered the static variables, static methods, static blocks. ఏమన్నా డౌట్ కన్ఫ్యూజన్ ఏమన్నా ఉందా? సో విల్ బి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటే నార్మల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ లాగే ఉంటుంది, బట్ విల్ యాడ్ ద స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యాడ్ చేస్తాం. దాన్ని స్టాటిక్ బ్లాక్ లో కూడా స్టాటిక్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. సో హౌ, ఎందుకు ఈ స్టాటిక్ అంటే ఇట్ విల్ బి ద క్లాస్ రెఫరెన్సెస్. సో వి నీడ్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇట్. Instead, we can access by the class reference in the main method. అదే ఒకవేళ నార్మల్ అయితే we should create an object for it. Instance అనేది క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. Instance of a class should be created. So this is about the static blocks. Static block, static method and the static keyword తో ఏమేమి వస్తాయో we have covered all this. Now we'll move on. And ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, లైక్ can we override a static method? Overriding అంటే ఏంటి? ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. సేమ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో కెన్ వి ఓవర్ రైడ్ ద స్టాటిక్ మెథడ్ అని ఒక డౌట్ రావచ్చు. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ నో, వి కాంట్ ఓవర్ రైడ్ ద స్టాటిక్ మెథడ్. వై? బికాస్ స్టాటిక్ బైండింగ్ ఎక్కడ విన్నాం? ఇది స్టాటిక్ బైండింగ్, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఇక్కడ in the polymorphism, runtime polymorphism, sorry, compile time polymorphism anna, I have told this. Compile time polymorphism anna, static binding anna, method overloading anna okate. Similarly, dynamic binding anna, runtime polymorphism anna, overriding, method overriding anna okati అని చెప్పాను. Do you remember that? So as it is a static అంటే ఏంటి? కంపైల్ టైం కాబట్టి, సో వి కాంట్ ఓవర్ రైడ్. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ విల్ బి దేర్. సో ఇది క్లియర్ కదండి? సో నౌ I'm just rewriting here itself. I'm not creating another file. If you want me to create another file also, I'll create. Okay. So now, so overriding, overloading ఎప్పుడు చేస్తామండి? When two classes are there, will be overloading or overriding, right? So I'll just create a class called parent first. Parent class అనేది ఒక క్రియేట్ చేశాను. దీంట్లో I'll write a static method called static void display is my method. దీంట్లో I'll write a print statement called system.out.println of. So I'll write static method in parent class, or this is the parent. This is parent static method. Parent class
స్టాటిక్ మెథడ్ అదే కదండి. సో పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న స్టాటిక్ మెథడ్ ఇది. దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్. నౌ ఐల్ క్రియేట్ అనదర్ చైల్డ్ క్లాస్. సో క్లాస్ చైల్డ్, ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ వస్తుందా ఇంప్లిమెంట్స్ వస్తుందా? స్పీకప్ కరెక్ట్, ఎక్స్టెండ్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్స్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి, ఇంటర్ఫేస్ లో మనము ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం ఇవ్వం కాబట్టి విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్, రైట్? సో నౌ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్. I'm writing here. So class child extends. దేన్ని ఏ క్లాస్ ని? parent class. I'll write another method called static void display. This. So this is child class static method. Right? Expected, yes. So now I should create an object for it, right? So నేను object create చేయాలా ఇక్కడ? ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా? ఇక్కడ నార్మల్ గా ఇక్కడ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్స్ ఇవన్నీ రాస్తాం కదా. ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత అది డిస్ప్లే అవ్వాలంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది నేను క్రియేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా వద్దా? ఎందుకు? నేను ఇంతసేపు ఏం చెప్పాను? సో స్టాటిక్ అనేది వర్డ్ యూస్ చేసినప్పుడు we no need to create an object for it. Instead we can implement with the class itself, right? So if I want the parent class లో ఉన్న display కావాలంటే parent dot display method. సేమ్ child class లో ఉన్న ఇది కావాలంటే child dot display, right? So run it. So this is class static method, this is child class static method. ఏమన్నా ఓవర్ రైడ్ అయిందా? ఓవర్ రైడ్ అంటే ఏంటి? మనం సబ్ క్లాస్ లో రాసినప్పుడు అది పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏ స్టేట్మెంట్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది. అంటే అప్పుడు నాకు ఏం రావాలి? నార్మల్ గా ఓవర్ రైడింగ్ ప్రాసెస్ అవుతుందంటే దిస్ ఇస్ క్లాస్. ఇప్పుడు డాగ్ తీసుకుని అనిమల్ క్లాస్ ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి. అనిమల్ ఇస్ ఈటింగ్, డాగ్ ఈజ్ ఈటింగ్ సబ్ క్లాస్ లో రాశానంటే అది ఓవర్ రైడ్ అయ్యింది అనుకోండి. సో డాగ్ ఈజ్ ఈటింగ్, డాగ్ ఈజ్ స్లీపింగ్ అలా రావాలి. అది ఓవర్ రైడ్ అయితే. లేదు అంటే ఐ విల్ బి గెటింగ్ ద ఆన్సర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ దేర్. సో ఇక్కడ ఓవర్ రైడింగ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏ స్టేట్మెంట్ ఉందో అదే వస్తుంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుందో అదే వస్తుంది. క్లియర్? సో కెన్ వి రైట్ ద స్టాటిక్ methods override a static method? Means no, we can't override it because as it is a static binding or the compile time polymorphism లో ఉంటుంది కాబట్టి we can't override the concept in it. సో overriding ఎక్కడ చేస్తాము? డైనమిక్ బైండింగ్ లో కానీ లేదు రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం లో కానీ override చేస్తాం. సో it is not possible to override the static methods. Clear? So now we'll go for the final keyword. So same మనకు స్టాటిక్ వేరియబుల్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో we have the final variable keyword, right? Final method and the final class అనేది కూడా ఉంటుంది. Okay, let's see one by one in detail. So now we'll go for the final keyword. Final keyword ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే it is used, yes, it is used to apply the restrictions on the classes కానీ methods కానీ classes మీద methods మీద variables మీద restrictions పెట్టడానికి will be using the final. మనం ఫైనల్ అంటే సో దిస్ ఇస్ మై ఫైనల్ డెసిషన్ అంటే ఏం చెప్తాను? సో దాట్ డెసిషన్ ఇస్ ఫైనల్ అండ్ ఐ కాంట్ రీచేంజ్ ఇట్
అని చెప్పే కదా. సో సేమ్ యాజ్ ఎ వే final is a such a keyword, it is used to restrict on the classes methods కానీ వేరియబుల్స్ కానీ అది restrict చేయడానికి will be using that. So same ఇప్పుడు I'll create here public static main method first. So public static void main of string args. Yes, after this ఇప్పుడు final int. This is a variable declaration. Okay, అక్కడ static int age is equal to so and so అని ఇచ్చాను కదా, same as this. So final int అని ఇస్తున్నాను and I'll take the constant name for a change. So ఆ constants names అనేవి ఎలా ఉండాలండి, naming convention. So everything should be capital letters and it should be separated by the underscore. గుర్తుందా naming conventions for constants కి? So everything should be capital Yes, letter ma'am. and it should be divided with separated with the underscore. So I have given the min value equal to, I'll just give 300. Okay, so now if I want to change this value to min value equal to 200 and చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. It tells that so final local variable min value it can't be assigned. అంటే ఏంది, ఒకసారి దానికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసిన తర్వాత ఇట్ కాంట్ బి, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ యూస్ ద స్టేట్మెంట్, వెయిట్, సో ఇక్కడ మిన్ వాల్యూ అని ఇచ్చానే అనుకోండి, సేవ్ ఇట్ అండ్ రన్. నా కంపైలేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది, సో ఒకసారి లోకల్ వేరియబుల్ అనేది మిన్ వాల్యూ అనేది ఇంకోసారి అసైన్ చేయలేము. సో ద final local variable min value can't be assigned. It must be blank and not used in the compound assignment. Once if it is assigned, it can't be changed. So min value already 300 ఇచ్చాము కాబట్టి మళ్ళీ min value మనం 200 ఇవ్వలేము. So that is about the final variable. So what it tells means once if we assign any value to a final variable, it can't be changed. అదే కదండి, final means it is finalized and we can't change it anymore. So coming to the final method, same. So final methods, as I've told before, static methods ని మనం override చేయగలమా అంటే no we can't do అని చెప్పాను కదా. So same as the final methods కూడా. So final methods లో కూడా మనము override అనేది చేయలేము. If I run this, I'll get the output without any errors. So 300 will be the my output. So now method, final methods, when it comes to the final methods and చెప్పాను కాబట్టి, so final methods లో కూడా we can't override the classes whatever it is there, because final method అనేది ఎందుకు డిక్లేర్ చేసామంటే it is final అని చెప్పడానికి, we can't do it later. So for that I'll just create a class. To think I have created a class called super class. Right? In this, I'll write a method. What is my method? Final void print. I'll write sys out. Here I'll write this is final method. Right? ఇప్పుడు దీని తర్వాత క్లాస్ సబ్ క్లాస్ extends super class and పెట్టానే, and it will throw the error immediately. Okay, so what it is, so I have created a class with the final void, final method అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. In order to implementation part I have written this is final method. So now మనం override process లో ఏం చేస్తాము, we'll have the same method names, right? So same as here,
ఇక్కడ డిస్ప్లే సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ కదా. ఓవర్ రైడ్ అయ్యిందా అంటే అవ్వలేదు, బట్ ఎందుకు కానీ ఏంటి అట్లీస్ట్ ఇది ఏమైతే ఉంటుందో ఆ పేరెంట్ క్లాస్ లో చైల్డ్ క్లాస్ లో అదన్నా ప్రింట్ చేస్తా ఉంది. సో నౌ ఇఫ్ ఐ యూస్ హియర్ వాట్ ఇస్ ఇట్, పబ్లిక్ void print it will throw an error. Red mark వచ్చేసింది కదా మనకు. సో హియర్ ఐల్ రైట్ ఇదన్న random statement. సో దిస్ ఇస్ సబ్ క్లాస్ రాసానే అనుకోండి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, overrides can't override the final method from the super class because we have used the final method there. Final keyword అనేది మెథడ్ కి యూజ్ చేసాం కాబట్టి we can't override the super class అనేది అసలు ఆ ప్రాసెస్ లోకే వెళ్ళదు. సో see, now I will create an object for it. సో దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం, సబ్ క్లాస్ కి. సో సబ్ క్లాస్ s equal to new subclass, right? So now s dot display. It will throw an error here also. So the method display, oh okay, print, right? So print, save it and run. We'll get the error here. Like what will be the error means, class subclass ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, సబ్ క్లాస్ ఓవర్ రైడ్స్ ఫైనల్ మెథడ్ కాబట్టి సో అది ఓవర్ రైడింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. హియర్ ఆల్సో విల్ గెట్ ద సేమ్ ఓవర్ రైడ్ కామ్ డాట్ ఆ ప్యాకేజ్ అనేది వి కాంట్ override the final method from the super class. We have declared the final keyword అనేది మెథడ్ కి డిక్లేర్ చేశాను కాబట్టి సో మల్టిపుల్ మార్కర్స్ అట్ దిస్ లైన్. ఆ మార్కర్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి, ఆ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే we can't override the final method from the super class, right? This is about the final method. When comes to the class, final class, ఒకసారి మనము let me comment it. So this is my class, right? So main one is my class. ఈ క్లాస్ ముందు నేను ఫైనల్ అని పెట్టాను అనుకోండి, ఓకే, ఫైనల్ క్లాస్ మెయిన్ వన్ అని పెట్టి సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఐల్ రైట్ వాట్ ఇస్ ఇట్, void show details. This is my method here. అది నార్మల్ మెథడే, ఫైనల్ మెథడ్ ఏం కాదు. సో sys out అని మెన్షన్ చేస్తే దీంట్లో I'll write a statement called this is final class. ఫైనల్ క్లాసే కదా అది. సో final class. After this, if I want to extend this class, same ఉండండి మీకు I'll explain with this only. So instead of keeping final here, ఇక్కడ ఇదొక క్లాసా, సూపర్ క్లాస్ ఒకటి. సో now I'll remove this. ఇది సూపర్ క్లాస్, ఇది సబ్ క్లాస్. ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ అనేది సూపర్ క్లాస్ లో అయిపోయింది, ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది ఆ క్లాస్ సూపర్ క్లాస్. బట్ ఏంటి మనం ఇక్కడ ఫైనల్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేసుకోలేము. we can access the class here. So what if I keep the final keyword here? So final అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడే ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. it tells that the subclass cannot be the subclass of the final class.
The type subclass can't be subclass to the final class. It can't be extended. ఫైనల్ మెథడ్ ఇచ్చామనుకోండి, మెథడ్స్ లో ఆ సబ్ క్లాస్ లో ఏదైతే మెథడ్ ఉంటుందో దాన్ని యాక్సెస్ చేయలేదు. అదే మనం క్లాస్ కే ఫైనల్ కీవర్డ్ ఇచ్చామనుకోండి, వి కాంట్ ఎక్స్టెండ్ ద క్లాస్. అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. సో ఫైనల్ క్లాస్ ముందు ఫైనల్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ సబ్ క్లాస్ ని అసలు ఎక్స్టెండ్ చేయలేము, మనం సూపర్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయలేము. అది ఏ సబ్ క్లాస్ అయినా కానీ మనం క్లాస్ ముందు ఫైనల్ అని ఇస్తే వి కాంట్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్. అలానే సేమ్ ఫైనల్ మెథడ్ నేమ్ కి ఫైనల్ ఇచ్చామనుకోండి, వి కెన్ యాక్సెస్ ద సబ్ క్లాస్. సూపర్ క్లాస్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బట్ వి కాంట్ యాక్సెస్ ద మెథడ్. వి కాంట్ ఓవర్ రైట్. అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దిస్. అండ్ వి హ్యావ్ ద ఫైనలైజ్ మెథడ్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో ఫైనల్ వేరియబుల్, ఫైనల్ కీవర్డ్స్ తో మనకి ఏమేమి వస్తాయంటే ఫైనల్ కీవర్డ్, ఫైనల్ మెథడ్, రైట్, ఫైనల్ క్లాస్, ఫైనలైజ్ మెథడ్, అండ్ ఫైనల్లీ బ్లాక్. ఈ ఫైనల్లీ బ్లాక్ మనం ఎక్కడ చూసామండి? వేర్ వి హావ్ సీన్ దిస్ ఫైనల్లీ బ్లాక్? ఎక్సెప్షన్స్ లో వస్తుంది ఫైనల్లీ బ్లాక్. ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లోజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ దేర్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్స్ లో ట్రై, క్యాచ్, ఫైనల్ ఇవన్నీ ఎక్సెప్షన్స్ హ్యాండిల్ చేయడానికి బ్లాక్స్ అండి. ఫైనల్లీ ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లోజ్ ద ఆపరేషన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ దేర్, ఒక క్లాస్ ని క్లోజ్ చేయడానికి కానీ క్లీనప్ చేయడానికి మనం ఫైనల్లీ బ్లాక్ యూజ్ చేస్తామన్నాం కదా. సో నౌ విల్ టాక్ covered the final variable, final method, final class, and now we'll go for the finalize method. ఈ finalize method ఏం చేస్తుందంటే it is used to execute the important code ఏదైతే ఉంటుంది, సారీ, that is finalize ఏం చేస్తుందంటే it is used ఇప్పుడు మనము ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి, ఆ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ లో లేదంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? గార్బేజ్ కలెక్టర్ లో వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఐ హావ్ టోల్డ్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ లైఫ్ సైకిల్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. వెన్ నో రెఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే, ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ ఏదైతే అది యూజ్ లో లేదంటే ఇట్ విల్ గో టు ద గార్బేజ్ కలెక్షన్. ఆ గార్బేజ్ కలెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పాను. ఈ ఫైనలైజ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ లో లేదు అంటే that garbage collector will be called. ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తుందంటే ఏం చేస్తాము? either it might be by call by value అన్నా చేస్తాము, కాల్ బై రెఫరెన్స్ అన్నా చేస్తాం. ఫంక్షన్స్ టాపిక్ లో చెప్పాం. సేమ్ గార్బేజ్ కలెక్టర్ అది ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుందంటే అదే అయిపోదు కదా. గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనేది కాల్ అయితేనే ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ అనేది అవుతుంది. సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లీన్ అప్ ద ఆపరేషన్స్, వాట్ ఎవర్ ద గార్బేజ్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే ఒక రెఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ మనం ఒకటి క్రియేట్ చేస్తామా, అది యూజ్ లో లేదంటే ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ద గార్బేజ్ కలెక్షన్. అది ఎలా అంటే బై యూజింగ్ ద ఫైనలైజ్ కీవర్డ్. సో ఫైనలైజ్ మెథడ్. సో నౌ see here, I have created this, right, main method. Now I'll use protected. It is not mandatory to use protected, but just I have used the access modifier. Protected అంటే ఏంటండి? ఏంటి? It is accessible only within the same package, right? So I'll write void finalize is my method name, right? So finalize. I'll write here throws. Throws ante ఏంటంటే it is a keyword in the exception handling. ఆ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ వచ్చినప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ అ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ ద థ్రోస్ కీవర్డ్. ఇప్పుడు మనం ట్రై, క్యాచ్, ఫైనలీ ఎలా యూస్ చేస్తాం ఎక్సెప్షన్స్ లో, థ్రోస్ అనేది ఒక కీవర్డ్. అది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ చెక్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇఫ్ ద కోడ్ హ్యాస్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ నాట్ అనేది ఆ థ్రోస్ అనేది చేస్తుంది. ఆ థ్రోస్ అని రాసామంటే ఇక్కడ ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయంటే అది వస్తుందేమో అని చెప్పి
క్యాచ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం కాల్ బై వాల్యూ చేస్తాం కదండి ఫంక్షన్స్ లో. ఇప్పుడు నాకు గార్బేజ్ కలెక్టర్ కాల్ చేస్తుంది అంటే I should check if errors are there in the main part, like methods lo gaani fields lo gaani emana errors unnayo ledha check cheyali kada. So that I have used the word called throws, and with the throwable is my class name. Just understand, I'll explain in details when the exception concepts come. Okay, so now throwable, and then I have opened the method which is nothing but the finalize method. Here I'll write a print statement called finalize method is called. So that's it, right? So now I should create an object for this. ఒకటి గుర్తుపెట్టి, స్టాటిక్ ఉంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయము, బికాస్ ఇట్ ఇస్ అ క్లాస్ రెఫరెన్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా చేసుకున్నాం. రాదర్ దాన్ స్టాటిక్ దేనికన్నా మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ మై క్లాస్ నేమ్ హియర్? main1 m equal to new main1, right? Now నేను m is equal to null అని ఇస్తా. ఎందుకు? I haven't used అని కాబట్టి. నార్మల్ గా మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలంటే ఒకటి m.finalize అని చెప్పి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ దేర్ ఆ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఫైనలైజ్ ఏం చేస్తుందని చెప్పాను నేను, ఇట్ చెక్స్ వెదర్ ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో, m ఇస్ మై రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, రైట్? ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ వేరియబులే కదా, ఇది యూజ్ లో లేదు అని చెప్పితే ఇట్ షుడ్ కాల్ ద గార్బేజ్ కలెక్టర్. ఆ గార్బేజ్ కలెక్టర్ ని ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లీన్ అప్ ద ఆపరేషన్స్. అది కలెక్ట్ చేసుకో, ఆ వేస్ట్ ఎందుకు అక్కడ అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ వై ఐ హావ్ కెప్ట్ as null, m is equal to null and cheppa. I haven't given any value there. I haven't used with any method also. Now I'll write system.gc is the garbage collector. ఇది ఎందుకు అంటే any point మనము ఒక this we have seen in the previous classes. ఇప్పుడు మనకు ఒక క్లాస్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నోట్ ప్యాడ్ లో అది కంపైలేషన్ అయిపోయిందంటే క్లాస్ ఫైల్ లోకి మారుతుంది. సోర్స్ ఫైల్ అనేది క్లాస్ ఫైల్ లో మాట్లాడుతుంది. అది ఇంకి బైట్ కోడ్ ఫార్మాట్స్ లో. ఆ బైట్ కోడ్స్ ఎలా ఉంటాయో కూడా మీకు చెప్పాను నేను. ఆ బైట్ కోడ్స్ ని మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కి ఏది మారుస్తుంది అంటే JVM, రైట్? సో ఇప్పుడు మనము ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ అన్న తీసుకోండి. సో థింక్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోండి. And in this we have a main method, public static void main string args. Inside this I'll write system.out.println hello and రాసానే అనుకోండి. JVM ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఫస్ట్ JVM think this is a JVM, Java virtual machine. So first it will go to the main method loki velli, and then it will go to the opening of a main method, and then it will go for the whatever the print statement it is there, and then it will go here. After this again it will go back. This is how a JVM will work, right? So similarly it system.gc అనేది ఎందుకు రాసానంటే it will request the JVM to collect the garbage. So I'll write here request JVM to call the garbage collector ni పిలవడానికి. It tells that okay. సో ఫైనలైజ్ ఆ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే, సారీ ఫైనలైజ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ అ మెథడ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ ఫైనలైజ్ అనేది అది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ బై ద గార్బేజ్ కలెక్టర్. ఎప్పుడు అంటే వెన్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది యూస్ లో లేదు అంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ బై ద గార్బేజ్ కలెక్టర్. సో దట్ ఐ హావ్ యూస్డ్ హియర్ ఫైనలైజ్ అనే
మెథడ్ యూజ్ చేశాను ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాచ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎర్రర్స్ ఆర్ నాట్. సో థ్రోస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నా, దానికి థ్రోవబుల్ క్లాస్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం ఒక క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే వన్ క్లాస్ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్ విత్ అదర్ క్లాస్ అన్నప్పుడు సబ్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్స్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ అని చెప్తాం కదా. సో థ్రోవబుల్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ క్లాస్ దేర్, రైట్? సో నౌ after this in the main method I have created an object. Object అనేది null కి ఇచ్చాను. సో system.gc ఎందుకంటే in order to tell the garbage collector JVM అనేది రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. సో సిస్టమ్ అనేది ఏంటండి, system.out.println లో కూడా సిస్టమ్ అనేది ఏంటి, what is system? This I have told in the previous starting classes only. It is a system class. System అనేది ఒక class. In order to analyze all the system resources, we will be using the system class there, right? So a system.gc అనేది ఎందుకు అంటే in order to tell that JVM, it will request a JVM. ఎందుకంటే JVM మన మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తుంది కాబట్టి it tells the JVM to call the garbage collector. సో ఇప్పుడు మనము think so think if you have online some Domino's pizza or whatever it is there, you have online, so you haven't received the product yet. What you will do, either you will chat with the customer care whatever the Domino's it is there, or otherwise you will call them like I haven't received my product. అంతేగాని అయ్యో నా ప్రోడక్ట్ రాలేదు అని చెప్పి గమ్మున ఉండలేం కదా. సో విల్ కాల్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ దట్. సో సిమిలర్లీ JVM అనేది ఏం చేస్తుందంటే దో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రాయ్ అవ్వబోతుంది, అది యూజ్ లో లేదు, సో కమ్ అండ్ కలెక్ట్ ఇట్ అని చెప్పి గార్బేజ్ కలెక్టర్ కి ఒక కాల్ పెడుతుంది. సో దాట్స్ వై వి హావ్ యూజ్ దట్ system.gc అనేది అక్కడ యూజ్ చేసాం. క్లియర్? సో ఈ ఫైనలైజ్ మెథడ్ మెయిన్ మోటో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ టు క్లీన్ ద ఆపరేషన్స్ ఆర్ ద ఆపరేట్స్ వెన్ ఎవర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒకసారి డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి విల్ బి యూసింగ్ దిస్ ఫైనలీ మెథడ్. సో నౌ I'll just save it and run. So మనకి ఏం అవుట్పుట్ రాదండి, ఎర్రర్స్ కూడా రాదు, అవుట్పుట్ కూడా రాదు. ఎందుకు? we haven't initialized anything, we haven't used that object reference, so that garbage collector అనేది it will take that. సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే the value of the local m, a variable m అనేది రెఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్డ్ అంటే అది ఎక్కడ వెళ్తుంది, గార్బేజ్ కలెక్టర్ లోకి వెళ్తుంది. క్లియర్? సో ఫైనల్లీ బ్లాక్ ఆల్రెడీ యు నో. ఆ ఫైనల్లీ బ్లాక్ ఎందుకు చేస్తాము, ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లీన్ అప్ ద ఆపరేషన్స్, లైక్ ఇన్ ఆర్డర్ ఏదైనా ఒక క్లాస్ ఓపెన్ చేస్తే క్లోజ్ చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ దిస్ ఫైనల్లీ బ్లాక్. So no need of the explanation. I think if you want the explanation, I will give also. Endukante this try finally vanta manam exceptions lo in detail we will learn whatever it is there. Okay, ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైనల్లీ బ్లాక్ చెప్పాలన్నా మీకు అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ కానీ అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ కానీ ఇవన్నీ చెప్పాలి. దానికి మీకు ఎక్సెప్షన్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి యూ మస్ట్ హ్యావ్ అ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ ఇట్. సో దట్ జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఫైనల్లీ బ్లాక్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లీన్ అప్ ద ఆపరేషన్స్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రీవియస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ దేర్, in order to clean up the code or close the classes whatever we have created so far in the previous classes lo evaithe previous blocks lo evaithe classes create chesamo, in order to clean up the code we will be using this finally block, right? So final ga enti final keyword enduku use chestamo ante final keyword enduku use chestamo, it will final is such a keyword, it will give the restrictions on the classes, methods and the variables. Final method ఏం చేస్తుంది, it will not override any classes. Final method, final class అంటే it will not give permissions to get access with the other classes. Final class, right? Finalize method ఏం చేస్తుంది, it will clean up the operations whenever the object is destroyed. It will call the garbage collector and tells the garbage collector that is the object reference అనేది యూస్ లో లేదు అని చెప్తుంది. Clear about the static and the final? So now we'll move
to the super keyword. Okay, so super keyword is such a keyword, it is used to access the properties. Like ఇమీడియట్ గా పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏదైనా క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి, దాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ ది సూపర్ కీవర్డ్. ఈ సూపర్ కీవర్డ్ అనేది మనం కన్స్ట్రక్టర్స్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో హౌ ఇట్ విల్ బి మీన్స్, so think I have created a class here, class parent. Right, so class parent is my class here, and దీనికి నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఇస్తాను. కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా ఉంటుందండి, విత్ ద క్లాస్ నేమే కదా. సో ఆ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ లో I'll write a statement called sys out right. So the class kabatti ikkada undakudadu. Class parent is my class name. ఈ parent అనేది constructor. Which type of constructor it is? Which type of constructor it is? It is a default constructor. Enduku default? Because we haven't given any parameters inside the constructor. Kada, ikkada evana keywords iste, it will be known as a parameters constructor. Kada, ఇప్పుడు now I have created a class called parent with the constructor parent. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏముంది, parent class constructor అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ రాశాను. Now I'll create another child class which will extend the parent class. So child class child extends the class. Okay, sorry, I have forgot to add the method here. So I'll add a method called public. Let it be display itself. So ఈ డిస్ప్లే లో ఏం రాస్తాను, sys out and for a change parent constructor lo what I should print means, okay, let it be that itself. So parent class constructor, and here this is parent class method. Ade kada. So now class దీన్ని it extends the parent, right? So class child అనేది parent class ని extend చేస్తుంది. Now I'll create a constructor for the child class also. Parent class కి ఎలా constructor అయితే create చేశానో అలా సో చైల్డ్ క్లాస్ కి కన్స్ట్రక్టర్ అనేది క్రియేట్ చేశాను, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని కాకుండా సూపర్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, సూపర్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ గెట్ ద యాక్సెస్. ఆ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో I don't need to give the another print statement there. Super keyword is such a keyword. It can be used to access the properties from the parent class కానీ super class కానీ ఏ క్లాస్ అయితే ఉంటుందో ఆ క్లాస్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ పేరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పి ఇచ్చాను కదా. సో చైల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ సూపర్ కీవర్డ్ ఇచ్చానంటే I no need to create any print statement there. It will automatically take it. So similarly
I'll create another method for this. Okay, wait. మనము కన్స్ట్రక్టర్స్ లో పారామీటర్స్ కన్స్ట్రక్టర్ కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసాం గుర్తుందా? కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది, వాట్ ఎవర్ ద కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పారామీటర్స్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాపీ చేస్తుంది. సేమ్ దిస్ సూపర్ కీవర్డ్ ఆల్సో. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ మీన్స్ it will calls the parent class constructor. Okay, super keyword ఏం చేస్తుందంటే it will call the whatever the parent class constructor ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కాల్ చేస్తుంది. And now I'll write the print statement. Sorry, before I have told that it is not mandatory to create a print statement అని చెప్పాను కదా. It is mandatory and we should write here. సూపర్ అనేది జస్ట్ ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేయడానికి అంతే, మనకు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాదు. కీవర్డ్ ఎందుకు అంటే ఆ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏ కన్స్ట్రక్టర్ అయితే ఉంటుందో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ని జస్ట్ కాల్ చేయడానికి అంతే, కానీ ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఇట్ విల్ కాల్ అంతే, అంతేగాని మనకు అక్కడ ఉన్న ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకు రాదు. సో దిస్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది, రెఫరెన్స్ గా కాదు, ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని ఆ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనము చైల్డ్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామండి? ఆ సబ్ క్లాస్ అనేది ఇప్పుడు నేను my subclass, my mother will be my parent class. What I will get the properties from whatever my parents properties are there, I'll get the properties from them, right? So ఈ properties అనేది ఏంటి, I'll get the accessing of properties, right? Same ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ కి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉంటుందో జస్ట్ ఇట్ విల్ కాల్ ద ప్రాపర్టీస్ అంతే. సో దానికి అది ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఐ షుడ్ యూజ్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ షూర్. సో చైల్డ్ క్లాస్, okay, where it is. So child class constructor, right? After this I'll create a method. So here the overriding will be possible. So now public void override icham kabatti I can use the same method name, same as so super dot display. idem chestundi, calls the parent class method. సో ఇది పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఎలా అయితే కాల్ చేస్తుందో సిమిలర్లీ calls parent method, right? So after this I'll write a statement called so methods in child class. Okay, after this for all whatever the classes it is there, wait a second. What is my name, class name? Public class main one.
right? Main1 is my class name, and this I'll create public static void main, which is nothing but a main method, which is the entry point for any program. So args. I should create an object for this. Child. C equal to new child of, right? No child. Wait. C dot display. Save it. Does that? It already defined. Okay. So I'll write this as parent child, ఇవి చాలా సార్లు యూజ్ చేసాం కాబట్టి we will go for the base. Okay. బేస్ క్లాస్ అన్నా పేరెంట్ క్లాస్ అన్నా సూపర్ క్లాస్ అన్నా ఒకటే. దెన్ బేస్ అంటే ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ? పేరెంట్ కి చైల్డ్ క్లాస్, సూపర్ క్లాస్ కి సబ్ క్లాస్, బేస్ క్లాస్ కి ఏమొస్తుంది? డిరైవ్డ్. Save it and run application. See, base class constructor, derived class constructor, base class method, and the method in the derived class. అక్కడ మనకు whatever it is there, it is accessing the properties. సో మనము ఇక్కడ ఏ మెథడ్ అని చెప్పి రాయలేదు, we are just supervising it కదా. సో that is the super keyword. So we'll just access the properties from the ఇమీడియట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ దానికి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాసి ఇవంతా కాకుండా డైరెక్ట్ గా సూపర్ కీవర్డ్ ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ ద సూపర్ కీవర్డ్. సో అండ్ వి హ్యావ్ ద దిస్ కీవర్డ్. దిస్ కీవర్డ్ ప్రాపర్టీస్ తెలుసు కదా. దిస్ కీవర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం పోనీ? Where we will use the this keyword. చెప్పండి, తెలిస్తే చెప్పండి, ఎందుకంత ఇది. సో where we will be using this keyword in the constructor when if it is parameters constructor, right? So I'll just create a small example. For that I'll create a class. Let it be a program or sample, whatever you want, you can name it. So program. Finish. And now I'll create a constructor for this. So think if it is int num is my field. So now I'll create a constructor for this called program.
program లో int num. This is my parameterized constructor. So this dot num equal to num, right? After this, I'll write a main method, public static void main of string marks, and I'll create an object for it. Program p equal to new program of. ఇప్పుడు నేను వాల్యూ ఎక్కడ ఇవ్వాలండి? అయిపోతుందా వాల్యూ ఇస్తే? ఎందుకు num అని పెట్టాము? సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ హియర్ ఆఫ్టర్ ఇట్? మెథడ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలా? మెథడ్ క్రియేట్ చేయకుండా ఎలా అవుతుంది అది? సో దట్ ఐ విల్ క్రియేట్ void print num is my method name. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం మెథడ్ అనేది కన్ఫర్మ్ గా క్రియేట్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు మనం కార్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. కార్ కి ఏంటి ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, విల్ బి కలర్, ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. దానికి కన్స్ట్రక్టర్ దిస్ డాట్ నేమ్, దిస్ డాట్ కలర్. ఆ తర్వాత మెథడ్ అనేది షో డీటెయిల్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్, స్టార్ట్ ఇంజన్ అని చెప్పి, స్టాప్ ఇంజన్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేశాను కదా. సో నౌ ఐ విల్ క్రియేట్ హియర్ a method called print num. In this I'll write num is 30, right? ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఇస్తాను నేను 30. సో దిస్ అక్కడ యూజ్ చేసాం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా p డాట్ డిస్ప్లే, సారీ డిస్ప్లే కాదు, వాట్ ఈస్ మై మెథడ్ నేమ్ హియర్? ప్రింట్ num, right? num is 30. అది ప్రింట్ అవ్వడానికి I have used the method here. మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి కాబట్టి I have given this keyword. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? In order to get the properties from the constructor easily, access the properties. సూపర్ ఎందుకు చేస్తాము? ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకొక క్లాస్ కి ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే విల్ బి యూజింగ్ ద సూపర్ కీవర్డ్. లేదు ఒక క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయాలి త్రూ ద కన్స్ట్రక్టర్ మీన్స్ విల్ బి యూజింగ్ ద దిస్ కీవర్డ్. దిస్ కి సూపర్ కి డిఫరెన్సెస్. సో సూపర్ కీవర్డ్ ఎక్కడ రెఫర్ అవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి ఇమీడియట్లీ రెఫరెన్స్ to the parent class. That is nothing but whenever a parent class it is there, in order to access the properties from the parent class, we'll be using the super keyword. This keyword ekkada use chestamante current class lo unna properties ni access cheyalante we'll be using the this keyword kada. And eppudu use avutundi super keyword ante whenever the parent class it is there, it will be used. Ikkada this keyword ekkada use chestundi? Current methods lo gaani, current classes lo gaani, oka class lone. Super అంటే two classes, this అంటే ఒకటి. That is the difference between the super and the this keyword, right? So now till now we have covered the static variable, static methods, static blocks. Can we override a static method? Why? No, the reason is static methods ni enduku override cheyemu kabatti ante because the overriding process will be have, or we will be seeing in the dynamic binding or the runtime polymorphism lo. As the static method is the static binding and it is a compile time polymorphism, we can't override it, right? And the final keyword, final method, final class, finalized or the finalized variable or method, whatever it is there. Super keyword, calling a super keyword during the constructors and methods we have covered. And this keyword uses in methods. This keyword methods lo ela use chestam, just now we have seen.
and super keyword key, this keyword key differences. There is one topic that is types of classes. The final class, concrete class, static, abstract, inner. దీంట్లో మీకు కొన్ని క్లాసెస్ తెలుసు. What is it? Final class తెలుసు, abstract తెలుసు, static I don't know you have that much of idea or not. We'll see everything in the next class, right? So ఇప్పటి వరకు చెప్పింది ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? And Vijay and Hema Sindhu, is there any doubts in today's Yes, ma'am. class? No, ma'am. No, ma'am. Okay. There is one topic left over in this module. We'll cover it for the tomorrow's class along with this. And yes, the next module is method overloading and overriding, which is already covered in the polymorphism concept. Overloading and enti, overriding and enti, we have seen already. We'll just have a recap for this. Okay, and what are all the other features we haven't discussed in Yes, ma'am. previous class, we'll be discussing for tomorrow. So for up to that, we'll be completing the 14 modules, right? So in the tomorrow's class, we'll be seeing this types of classes. What are the types of classes and what are the differences between them, along with this overloading and the overriding concepts, right? So yes. So I'll just mark your attendance. Sindhu, Yes, ma'am. Vijay. Yes, ma'am. Yes. Yes, I have marked your attendance. You may leave for today. And if there are any queries, you may ask. ఏమైనా డౌట్స్ Okay, ma'am. ఉన్నాయండి? Thank you. Okay, fine. No, ma'am. Yes, that's all for today. You can leave. Thank you. Thank you. Thank you.